Selamat datang ke podcast Macam Cakap. Saya Amin Mende. Saya Amirul Arif. Saya Azmi Salihin. Dan saya Zul Ismail. Hari ini kita nak berbual pasal isu yang dilakukan Palestin dan juga Israel. Dan ke mana kami akan kembali selepas ini. Let's go. Selamat kembali lagi ke podcast Macam Cakap. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengarkan kami di Macam Cakap. Kami harap anda semua sihat-sihat di luar sana. Dan hari ini kita full house. Saya ada Amir in the house. Amir ada, Azmi ada, Zul ada. Ya, betul. Lagi satu orang, kita ada siapa, Amin? Okey, hari ni aku ada penjemput tetamu khas. Kerana apa? Kerana mari aku kasih some background story. The previous episode aku ada muat naik satu episod yang dinamakan Blood is Red. Yes. Pasal kita semua affected lah dengan apa yang terjadi di dunia ni antara Israel dan juga Palestin. Di dunia yang fana ini. Yeah, dan lepas tu after that aku tengok-tengok Instagram, then I saw satu profile. Satu profile dia ada muat naik satu IG story. Pasal apa, Min? Pasal apa? Alamak, dekat gambar. Lambat nak buka. Tapi kau macam interested lah to know more about this person ke, of what he does ke, macam mana? Okay kan, the previous episode aku ada cakap lah, kita akan tolong Seberapa yang boleh kita lah. mampu. Dalam segi fun, doa ataupun secara fizikal tak boleh kan. Fizikal Jadi tak boleh. ada cara lah kita boleh bantu. So aku nampak satu post yang dinaikkan. Dia tulis apa tahu? Humanitarian aid for children at Gaza. Lepas tu logo dia kat atas tu International Islamic Youth League Asia. Yes. Jadi aku pun slide in the DM lah kepada profile ni. Dia orang Singapura. Orang Singapura, ya saya. Okay, jadi mari kita mengenal beliau lagi. Kita kenalikan dia dulu lah. Kita kenali kenalkan. dia dulu. Kita kenal. Kita kenalkan. Ya. Memperkenalkan. Jadi, mari kita memperkenalkan tetamu undangan yang berbahagia, Muhammad Zuhaili. Selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat datang, bos. Thank you. Bos Betul bos. Alright. Terima kasih Ustaz. Ustaz pula. Asal itu pakai songkok tu jadi ustaz. Saya tak pakai. Alamak. Nak tanya ni soalan pertama ni. Apa khabar Zuhaili? Baik, alhamdulillah sihat. Jadi Zuhaili ada post di artikel ni. Okay, jadi saya tak nak tanya pasal artikel dulu lah. Kita nak mengenali Zuhaili, siapa beliau ni. Boleh tak Zuhaili give some background story about Zuhaili? Okay, alhamdulillah I'm the chairman for International Islamic Youth League Asia. So actually kita punya HQ dekat UK dengan Afrika. So jauh. Wow. Ya. Tak tahu macam mana orang Singapura macam sini. So as a chairman for International Islamic Youth League, memang kita fokus on 3 core element, education, social economic as well as humanitarian. So of course bila isu Palestin dengan Israel ni arise, so we come forward to assist as much as humanitarian effort that we can do and to support what is needed in humanity. Bagus juga orang Min. Boleh join Boleh. Siapa-siapa yang boleh join this what do you call it, community Organisation atau community? There's NGO. Kita punya office kat Kuala Lumpur. We are registered in Malaysia. So as long that you still have the youth in the heart, you can join it. Because International Youth at Islamic Heart. Youth. Kira kalau kau dah tua masih youth at heart lah. Young at heart aku rasa boleh join lah Boleh. Okay. Macam korang senyap biar aku tanya juga ke apa. Okay, so balik kepada topik yang Zuhaili muat naikkan, humanitarian aid. So pasal kita the previous episode kita ada terangkan lah yang kita nak donate boleh, tapi kita kena berjaga-jaga, takut ia satu scam. Ya, betul. So how do we know that this fund that kita nak contribute in boleh jadi legit, sahih?
how do we want to confirm that lah? I'm not saying that Zuhaili punya ni fake lah. Just in case for others yang nak contribute to another kind of organisation. Pasal sekarang ada banyak organisation kan. Yeah, so and almost all pun minta so-called donation to help Gaza kan. Yeah. But at the same time kita pun tahu yang Gaza punya border kena bom, kena apa, macam they prevent the trucks from entering, that you know those trucks that will be providing them with Food, air tu? water. Yang untuk macam medication gila semua kan. Ya, so diorang sendiri sekat kau kat situ. So macam mana kita nak tahu whether macam apa yang kita buat ni nak sampai ke orang-orang Gaza? Of course kalau kita tengok kita kena tengok the authenticity of the organisation lah. One of the thing yang kita boleh tengok the element is that the track record of a NGO, of the society, of the company or any individual yang pernah buat kerja-kerja kemasyarakatan, humanitarian aid. So from there kita boleh tahu whether this money yang kita pernah berikan sumbangan itu betul-betul sampai kepada sasaran yang ingin kita berikan. Yes. So of course macam IIYL kita di bawah naungan United Nations. So of course kita ada certain NGOs yang kita dah affiliate. Antaranya kalau kat Malaysia Aman Palestin, Cinta Palestin, memang of this record memang ada lah. Kalau kat Singapore pun of course macam for my own center, MZ Quran Center, kita collect this pools of donation and we pass it to Yayasan Rahmatan Lil Alamin yang di bawah naungan MUIS untuk berikan sumbangan tu kepada relevant agency as well as Global Ihsan Relief, yang memang kita tahu that all these organisation memang dah lama lah buat kerja-kerja macam ini and they have results lah. They have images, videos yang menunjukkan authenticity of all this organisation pernah membantu dan bantuan itu betul-betul sampai kepada penduduk di Gaza ataupun di mana saja. Okay, faham. Tapi sekarang bro ni apa? Diorang tak boleh kasih aid to those people yang dekat Palestin. My question is, macam mana kita nak tahu whether that every cent yang kita derma tu is really aiding them in their difficult time sekarang, rather than before Gaza memang ada macam banjir kilat ke ataupun rumah runtuh, itu memang kita boleh nampak and people can access to that kind of place. Tapi pasal this war zone kan, people cannot access. So how do we know that the dollars and cents are going to them? So far kalau kita tengok is because of the border antara Mesir dengan Israel tu, the Rafah border, which is also some partially of it is being bombed and recently is only 20 trunks are allowed to enter. So that is the main area yang kita akan tengok lah, sama ada benda tu dapat disalurkan melalui masuk ataupun tidak. In fact certain NGO memang dia ada contact inside the Gaza itself, where the money is being transferred inside the Gaza and how the people, local people help to assist to execute the entire donation. Macam kita, I transfer you duit dan you memang kat sana you boleh beli barang ke apa, you masak, then after that you start to help to do the distribution. So they are such organisation buat benda-benda macam itu lah. Oh, meaning diorang nak kena tahu orang daripada Gaza tu. Yeah, definitely. Yeah. Oh, okay. Macam mana diorang boleh kenal orang Gaza tu? I think diorang ada memang pernah contact dan pernah datang. Macam Malaysia punya artis apa, Hafiza apa? Hafiza? Bukan Hafiza, siapa? Ada orang Malaysia yang duduk dekat Gaza juga. Yeah, she was in TikTok and it was viral lah. Siapa tu lah, pelakon ke apa tu? Bukan Sajad Bukan. Bukan. Itu lagi. Heliza, Yes. Azmi semua tahu Wow, ni bagus kau. Dari kontak. Okay, jadi kita selit sikit. Pada pandangan Zuhaili, pada pandangan Zuhaili, what is going on between Israel and Palestine? Asal gitu teruk, dan what are your thoughts on whatever is happening between them? Seeing is believing. In fact, pernah I've been there. In fact, last when I was there bulan 6. Memang honestly this year. Yes, I was there. So memang honestly it's very complicated. It is very complicated because it has been years of decades. The atrocity that happens to the Palestinian memang berlaku, and of course Israel pula menuntut hak dia. So memang honestly is
it's a very complicated issue. In fact, most Palestinian that I met when I was there, diorang pun kata memang rumit sangat benda ni. Kita nak macam orang Melayu kata nak tarik rambut keluar daripada tepung tak nak bersirah, rambut tak putus, tapi memang macam mana you bikin pun susah lah. But of course it's something sad for us to see, because now the issue is no longer about Islam against the Judaism ke apa, tapi it's about humanity. Kita bicara tentang kemanusiaan yang akhirnya melibatkan banyak anak-anak terkorban, keluarga kehilangan tempat tinggal. So it's no longer become a political issue, but it's also have moved towards the humanity issue. Boleh cakap putih kan? Boleh. Kita listeners boleh dual language. Okay, anyway, macam mana kita sebagai umat-umat Islam dekat Singapura ni lah. Dekat Singapura ni, kita boleh beri sokongan terhadap apa yang terjadi kepada saudara-saudara Islam kita di Palestin. Of course, kita boleh banyak cara lah kita boleh tengok. But for me personally, what I can learn from my experience when about this thing happen, I tengok that memang sebenarnya Allah SWT dah takdirkan rakyat Palestin tu, they are the one to be the custodian of Masjidil Aqsa. Macam kalau kita tengok Saudi Arabia is known as the custodian of the two holy mosques, Mekah dan Madinah kan. Tapi Masjidil Aqsa tu kita kata Palestinian. Sebab very simple bila saya kat sana kan, of course the Jewish will ask you, are you Muslim, the police nak sama ada you Muslim baru dia kasih masuk masjid, kalau tak dia tak kasih masuk. So kita pun kadang-kadang nak pergi makan semua kita tanya, are you Muslim? Sebab kalau dia Muslim, kita pun masuk kedai dia nak support dan sebagainya lah. So one of the thing that dalam 10 Palestinian yang saya jumpa, bila saya tanya, are you Muslim, you all cuba teka apa jawapan dia. No, I Judaism. No. Orang Palestin Orang Palestin, bila kita tanya macam you lah, tanya, are you Muslim? Yes, I'm a Muslim. Are you Muslim? Yes, Okay. I mean, are you Muslim? Yes, I'm a Muslim. Yeah. It is a general and typical answer that we will cakap, yes, I'm a Muslim. But Palestinian ni lain. Bila kita tanya, are you Muslim? The first answer is, Alhamdulillah, I'm a Muslim. Kita tengok macam simple, tapi bila kita ponder, it's very deep meaning. Maknanya dia mengucapkan segala puji bagi Allah, aku menjadi orang Islam. To me that is really a very significant message yang to me that kita kadang-kadang orang Islam Singapura ke kat mana-mana, we neglect that. Alhamdulillah, kita bersyukur dan Allah jadikan kita sebagai seorang Muslim. So bila saya tengok apa yang berlaku di television, di TikTok recently about what is happening there, it make me believe that memang Allah dah takdirkan mereka akan menjadi the custodian of Masjidil Aqsa. In fact until today kita tengok pun tak pernah nampak pun any white flag being raised. Surrender ke apa kita tak pernah nampak. Tapi dekat Malaysia tak ada makan pun dah ada white flag. Tak ada makan nak buat perang pun. So this is something that for me it is a great lesson that we all should learn from this issue. Okay. Yeah. Quite deep lah bila diorang jawab Alhamdulillah I'm a Muslim. Kita kat sini macam mana kita boleh sokong? Soalan sokong. Okay, Kita tak boleh hantar. banyak benda Kita kita boleh sokong tolong lah. kan? Of course, selama-lama iman adalah kita dengan mendoakan mereka lah. Mendoakan mereka and then memberikan kesedaran dan kefahaman towards ourselves, our community and our society that look, ada saudara mara seagama dengan kita yang sanggup menghadapi kepayahan dan kesusahan demi mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. So of course kita boleh memberikan bantuan. So we can see that people bantu dengan donation. Of course you cannot go there physically lah, yang nanti jadi masalah lain kan. Tapi selain daripada memberikan sumbangan keuangan, the least what we can do is doa and then memberikan pendidikan, kefahaman as much as possible within our own community. Why it is so important Masjidil Aqsa ni terhadap umat Islam dan juga kepada mereka lah, seperti orang Yahudi dan orang Kristian yang juga melihat Masjidil Aqsa tu sebagai tempat suci mereka. So sometimes some of us especially the Gen Z generation, kita ada satu sifat macam who cares as long we in Singapore we live in peace and harmony. Yes, but takkan you do not know what is going on all over the world. In fact ada juga orang-orang kita yang merasakan alah benda ni norm lah, tiap-tiap tahun Gaza, Israel dengan Palestin mesti berlaku. But
They do not understand that what is the significant things that has happened. Why these two states have continued to have conflict for decades. Tempat-tempat lain pun ada konflik, tapi you know, after 1 year, a few months, the intervention of United Nations, everything's resolved. But not these two states. So yeah. Okay. So tadi Ustaz lagi. Tadi saya terselit ni. Lidah ni Kau nak macam jadi Ustaz je. Kau nak jadi Ustaz. Level orang Ustaz je. Okay, tadi Zuhaili dah cakap one ways yang kita boleh bantu adalah mendoa. Ya, betul. Okay, itu satu-satunya lah. Then another thing that Zuhaili mentioned that dorang ada peperangan dah 70 tahun. Zuhaili tahu tak kenapa ada peperangan tu? Mungkin Zuhaili boleh explain sikit where it starts from, and also asal sampai sekarang dorang tak boleh come in peace. Okay, kalau kita lihat the history between Palestine dengan Israel ni is long, cerita panjang lah. In fact, kalau kita tanya Jewish, dia akan kata this all start from zaman zaman lagi panjang daripada Hitler lah. Lagi panjang. Zaman daripada zaman Nabi Musa alaihissalam. So 10 point for me guys. so dia dah jauh lah cerita dia. Okay, boleh Ustaz. So memang it's very complicated. Memang it's too complicated because of that land, Palestinian it belongs to them. Then after that the Jewish pula mengatakan daripada kitab Taurat mereka telah dijanjikan satu land for them. So that's where the conflict start to escalate even more, especially after in the recent 20th century where the idea of two-state solution is being implemented untuk mengadakan dua negara dalam satu tempat itu antara Palestin dengan Israel. Tetapi at the end of the day, there still ada some situation where the two-state solution is only a solution verbally but not being implemented accordingly. So of course dia akan trigger all this type of issue lah. In fact when I was there, I tanya my friend kat sana, kenapa tiap kali bulan puasa akan jadinya pergaduhan. Yang kita pun kata every kali bulan puasa Masjid Al-Aqsa mesti kecoh. Eventually the story is very simple, that banyak orang Islam akan cuba semayang tarawih kat situ sampai overcrowded, overflow. Jadi for the Israeli pula mengatakan macam when it's too crowded, dia tak ada sistem, you know, orang semayang kat tepi jalan, jadi sampai roadblock semua. So they try to implement a system so that everything will keep in orderly manner. But at the end, as a Muslim, dia tak boleh terima. Di tempat aku semayang, saya tiba-tiba kau block aku semayang. Wah, dah tak happy. So conflict start to arise. So memang isu Palestin dengan Israel ni is a conflict that, how do we say too complicated, and bukan kita kata tak ada penyudahan lah. Mudah-mudahan satu hari ada jalan penyelesaian keluar. Tetapi at the end when there is no compromisation, there's no understanding, you know, tolerance, the word tolerance, dia akan berterusan benda-benda ni. Can I use the word corruption also? Corruption in terms of? Corruption macam the world, maybe government. Because what we see is the idea of double standard is exists. You boleh buat I tak boleh, I boleh buat you tak boleh buat I. So of course these are basic necessity as a human. Mana-mana kita berada, we want justice. So when we talk about justice, we always talk about the being balance. Dan maknanya you have the fair share, I also have the fair share, or we call it the win-win situation. Tapi kalau win-lose situation, the side that have the lose punya position, of course you're not not satisfied. So same thing about the issue on the two-state solution. Kau kata ni Palestin, kau kata ni Israel, tapi at the end tempat Palestin ada soldier Israel. So kalau kau kata tempat ni aku yang lead, then kenapa tiba-tiba kau ada kat sini? So it's a simple and basic theory for us to understand the situation. In fact macam kita tengok in media social, I think this is thing that kita tak payah cover lah. Everyone knows how the atrocity that happened. Jewish just masuk rumah you, halau you keluar. And then sadly it was being backing up by your authority, your court. So of course people are not happy, because people say that I've been living in this house from generation after generation. Dan tiba-tiba orang masuk, dia kata ni rumah aku. Ya, betul. See, so is bukan hanya Palestinian. A normal layman with a proper mind will say that this is wrong.
Unless you are at the state of denial lah. Ya, betul. Boleh tak Min, kalau aku datang rumah kawan, aku halang kau keluar rumah, aku nak ambil rumah kau? Itulah. Tak boleh lah. Tak boleh. Mengamuk lah aku. Okay. Berbalik pada soalan yang tadi tu kan, yang kita tanya macam mana kita sebagai umat nak beri sokongan kan. So macam abang cakap tadi, habis kira kalau selain daripada duit ke apa ke kan, Habis daripada duit ke, macam ada orang cakap kita perlu boycott lah jenama-jenama macam gini. Itu kira dalam sokongan yang kita boleh tolong ke, atau apa? Macam perlu, macam ada orang cakap kita perlu boycott this jenama-jenama ni. Is it part of sokongan kita, atau there's no need for us to boycott? Ya, macam saya pernah nampak macam ada certain people they will say things like apa tau. Macam tak memang berdoa bagus. Tapi takkan sekadar doa je, macam kena you usaha can macam you can do other things. Like macam keep posting about what is happening to Palestine, so that people around the world will know the truth. The awareness. Then and also macam donate, ataupun macam tadi Azmi cakap, macam try to boycott stuff that come as in that is made or produced by Israel punya companies, something like that lah. Okay, macam kalau kita tengok those sites ataupun TikTok yang pro-Israeli, dia akan kata that if you don't support us, you don't use Google. You don't support us, you don't use Facebook. You don't use Instagram, you don't use TikTok. Because at the end of the day, apa yang kita ada di dunia hari ni is mostly being made in Israel. Walaupun tulis made in China lah kan. Tapi of course the ideology is that it is made by Israel. And ini adalah antara satu kelebihan yang memang orang Yahudi ni memang pandai. Most of the Nobel Prize Award winner are Jewish. Serious kan? Ya, Albert Einstein semua Jewish. Albert Nur Einstein lain. Itu siapa? Itu bukan Jewish bukan Jewish The mix. Okay. Oh, Albert Einstein is Jewish. That's a Jewish. So you see, itu yang akan jadi masalah. So to me about boycotting ni, of course it is a way to show that our solidarity with the Palestinian. Tapi another point of view of me personally, I rasa that is it relevant to do so? Because at the end of the day, it's not because of boycotting Israel punya products yang will help to stop the war. Tapi kita cannot deny the fact that how does the Israel continue the war is because the US are backing them financially. Betul tak? US. Oh, US. US kan every year ada satu budget yang khas dia akan berikan kepada Israel. Tak tahu pula. Itu untuk weapon kan? Untuk weapon lah. Weapon. So kita pula macam orang in Asia, certain country dia kata kita tak boleh makan McDonald's sebab McDonald's ni support Israel. So what I'm trying to say is that do we have the authenticity resources, knowledge and understanding that betul ke ada MOU, ada documentation yang mengesahkan McDonald memang kasih profit dia kepada IDF, Israel Defense Force. Tapi kalau betul-betul ada, then of course kita nak boycott tu relevant. Tapi kalau tak ada, kita hanya dengar kat TikTok, orang message forward WhatsApp semua. At the end of the day, macam McD itself in Malaysia, almost 90% of the workers in McD adalah masyarakat Melayu Islam kita. So kalau tak ada orang pergi McD beli makan, akhirnya makcik-makcik ni, abang-abang ni, adik-adik ni tak ada pekerjaan, then at the end they are jobless people, and orang Islam continue hidup dalam kemiskinan, manakala bangsa-bangsa lain terus maju ke depan. So to me, in order for us to show some of our solidarity, macam kita nak boycott ke, kita nak buat macam in certain Asian country or all over the world, nak buat demonstration ke apa, is it relevant with that type of situation? Macam kita ada some country kumpulkan berapa ribu orang pergi dekat US Embassy, terpekik-pekik gitu semua. Akhirnya ahli basi semua ambil terpekik-pekik penat. But will there be an impact from there? So I strongly believe that something we must really reflect back on some of our actions. I think one of the part that make people think that Islam is a terrorist is because of how do we react on certain issue. Macam kita kan kena tweet sikit, melenting tu nak pukul orang, mengamuk. Orang tengok, you are very aggressive.
Padahal that is not what we were taught by our Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ada benda kita kena renung balik lah. I don't say that boycotting is not an option. It can be on certain area lah. Korang ada, so far korang ada try to boycott certain brand ke apa tak? Tak ada. Tak ada. Aku hari tu nak beli kopi lah dekat 7-Eleven. Kali aku nampak Starbucks kan, aku step, okay lah, Iman kuat lah, aku ambil lain brand. Aku tak beli Starbucks punya. Tapi pada aku tak salah jugalah. Masih macam unless kalau kau macam, let's say kalau kau tak makan McDonald atau let's say kalau kau tak minum kopi Starbucks, kau akan mati lah. Then maybe lain cerita lah. Takkan minum Starbucks masuk neraka pun. Betul. Itulah. Dia kira macam iman adalah mutiara tau. Hai? Tak lah, as in Itulah aku di dalam hati manusia yang melihat kini Allah. dia nak continue tak ada main. Aku was saying macam let's say kalau kau dapat kopi, let's say kalau kau rasa kau tak nak support Israel punya company, ada coffee bean kat sebelah, kau nak minum coffee bean, pada aku tak salah lah. Pada aku ya, dua-dua pun okey. Because sometimes I tengok benda-benda ni mungkin ada juga digunakan platform for those who take this situation as an advantage. Contoh, I tak suka company you, so I gunakan peluang, dia ni punya company Yahudi lah. I know that it can happen apa. Yes, correct. Macam bab donation, orang ambil kesempatan di saat kesempitan. So it can also happen. I tak suka you, I cakap you punya company, dia ni punya company support Israel. Padahal dia punya company tidak. But the message being spread. So people have that mentality, dia ni agent Yahudi. You know that kind of thing. So Ya. Okay, habis kalau macam misalnya kalau kita kerja company Misalnya tu bukan misal yang tu. Misalnya okay, kita kerja company ni, habis company ni pun kira macam kita tak tahu, tapi orang cakap macam tadi abang cakap company ni support Israel, kau pergi berhenti sudah, jangan kerja gini-gini. Macam so kerja tempat lain. Kira habis kalau macam betul lah company tu support, habis takkan kita nak berhenti kan? Betul tak? Kalau atau kita sepatutnya berhenti. Macam faham tak soalannya? okay, faham. Okay, example, that means can I say that example dia, this person dia kerja dekat satu company ni yang so called service benda-benda equipment yang buat weapons, Military stuff. yeah. So is that one of the example? Yeah. Okay. Pasal kalau kita nak cakap pasal kedai makan, aku rasa it's not fair like what Zuhaili mention lah. Pasal kalau semua berhenti kerja, then diorang nak kerja apa? Yalah, because kita boycott kan, kita orang refer to macam makan brands. So what if company yang yes, bikin barang macam faham. gini? So kalau macam gitu, it's back on your own conviction lah. Apa you yakin, apa yang you rasa you should do, atau orang kata do the right thing at the right time. So if you think that you yakin bahawasanya rezeki Allah tu di mana-mana dan lebih baik you akan dapat, so by all means you want to live, you live lah. Tapi kalau you memang dengan kesempitan, dengan keadaan hidup, you know, macam sama juga macam tadi makan, takkan makan McDonald tu masuk neraka kan. Betul. So it's back to your own consciousness and conviction lah. Okay. Alright. Okay bos, saya nak tanya lagi. Boleh tanya lagi tak? Boleh Tanya lagi. Last question lah. Last question. Last Okay. question. Dah 1 jam belum? Belum. Okay. Muhammad Zuhaili. Okay lah. Nama penuh kau kasih As in, to my understanding that you are the executive chairman of International Islamic Youth League kan, yang handle humanitarian aid. Betul? Okay, so pernah tak ada Dia punya betul macam nak investigate orang. Bukan tak. Okay, macam aku nak tanya whether Zuhaili ada macam ada isu tak? Okay, sabar. Okay. Pasal isu ni is very sensitive. Isu ni very sensitive. So ada macam pernah experience Obstacles lah. ada experience barang masalah ke dengan mana-mana pihak ke bila tengah nak macam run this humanitarian aid to people of Gaza lah? Of course, definitely mesti ada lah. I think it's not only me, a few others organisation yang I pun kenal, they do face that problem. So of course, benda-benda gini is where we need to reiterate, re-educate and to re-inform back
to the world actually. Macam one of the agenda yang saya buat is that kenapa humanitarian tu perlu diberikan satu kefahaman yang jelas. Macam kita baca Pledge Singapore kan, regardless of race, language or religion. So I believe this verse yang kita have been educated since young as a Singaporean juga perlu kita dendangkan untuk humanitarian. Humanitarian ni sebab kadang-kadang ada juga kita mengalami masalah macam okay, you boleh tolong dekat Somalia, you boleh tolong kat Cambodia, you boleh tolong dekat Indonesia, tapi bila Palestin ni you jangan tolong. Kenapa jangan tolong? Sebab tempat ni is very complicated, you know, sebab you tolong habis nanti Israel macam mana. So for me personally and a few of my colleagues, kita believe that masalah humanitarian yang menjadi masalah di dunia pada hari ini adalah the intervention of politik intervention yang akan menghalang humanitarian itu capai kepada matlamatnya yang sebenar. So that's why bila kita kata regardless of race, language or religion, so even now kita ni mengatakan kalau kita nampak seorang keluarga Yahudi, rumah dia kena bom ke, rumah dia terbakar, as a human and as a good Muslim, we must help them. Yes, correct. Sebab ini benda dalam hadis Nabi. Kita semua cerita Nabi tolong Yahudi, Yahudi buta makan semua. So maknanya that explain to us that humanity ni is not only about helping the Muslim, helping certain people, but it should be regardless race, language or religion. Tapi kalau kita boleh tolong orang A, tak boleh tolong orang B, so maknanya we are living in the world with double standard. So and we must be firm about this matter that dia benda yang tak baik, dia benda yang tak sihat, sebab we will educate the younger generation that the world is accepting double standard on humanity. So kalau kita kata tolong rakyat Indonesia, tolong rakyat Somalia, tapi tak boleh tolong rakyat Palestin. So adakah rakyat Palestin ni is degraded as inhuman? Padahal dia sama. Dia pun macam kita, ada keluarga, ada anak, kehilangan rumah. That's why sometimes kita neglect that we think that we have feelings, but we forget that others too have feelings. Kan? Kalau kau cakap aku ada perasaan, takkan aku batu nisan kan? So these are the things that we must put it on board. Sebab kalau tidak, humanity is, macam kita kata sekarang now, we see that the humanity is dying. Sebab that, you know, macam seolah we just let the atrocities continue to happen, killing innocent civilian, budak-budak jadi mangsa, and the world are just keeping quiet and not doing anything. So this satu bagi saya lah, satu message yang perlu kita bawa ke tengah untuk memberikan kefahaman yang jelas. Of course, ada seorang scholars dalam sebuah buku dia, Islam Ideals and Reality, dia kata that definitely as a Muslim we condemn the act of terrorism. Tetapi we must understand why does the violence and atrocity have happen. Macam peribahasa Melayu lah, kalau tak ada angin takkan pokok goyang. So kita kena tahu. Of course for me as a good Muslim, and we believe that agama kita tak pernah mengajar keganasan ni semua. Agama mengajar tentang kasih sayang, menghormati, saling membantu satu sama lain, tidak kira agama, bangsa ataupun you know nationalities. Tetapi kalau kita meletakkan satu borderline, you know, so maknanya something somewhere is not right lah. Bila ustaz lagi, aduh. Kau kasih dia satu das. Bila Zuhaili mengatakan satu borderline tu macam mana tu? Borderline macam Kau ambil paper kau draw lah. nak faham kata P. Ramlee lah dia demokrasi tapi terpimpin. No, they still that okay you can do, tapi dia ada guideline. This you cannot do, this one you cannot help. I see okay, so at the end, especially on issue of humanity lah. But how do you tackle that issue? Let's say macam whatever thing that you want to do right now for the good and you are facing this kind of issue, and how do you tackle this issue? Of course we have to overcome with knowledge and understanding. Kita tak payah nak berdebate, nak gaduh, pekik-pekik semua. Just educate, illiterate well, fight your case well, and let other people try to understand your point of view.
mungkin you punya point of view is as such as it is, tapi you tak tahu yang, you tak faham what I'm trying to do, what I'm trying to deliver. You see, so of course kita kena overcome lah. Macam apa-apa sajalah, bukan pasal humanity je. Nak buat kebaikan ni bukan benda yang mudah kan. Betul. You nak semayang balik, nak tutup aurat balik pun orang akan maki dan sebagainya. That is common in this world. Cuma how do we have our own conviction? And I believe you must have the conviction in whatever you do. You kena yakin that benda ni benar, tak salah, tak langgar undang-undang, sama ada undang-undang agama ataupun undang-undang negara. Then by all means just do it, go ahead. Why must kita teragak-agak nak tolong tak tolong, which you know that you are not doing anything illegal, you are doing legally. You know, you want to help Gaza, it's not that you are helping them by sending weapons ke apa. No, you just giving them donation untuk beli ubat, beli makan, and you are giving to the authentic punya organisation, NGO like United Nations, Red Cross. So apa yang you nak takut? Ni orang kita suka takut dengan bayang, tak tahu apa dia takut lah. So macam voting kan sama. So if you know it's clear, then just go ahead. Bro, sorry. Kalau saya boleh interject kan. Memang kita nak buat baik, kita boleh buat baik, and kalau orang cakap kita jahat pun sekali, kalau kita tetap buat baik, kita dipandang serong, kita dipandang jahat. For example, macam kita dah buat pledge, kita punya Singapore pledge, regardless of race, language and religion, like you said, since young. So kita dah diperapkan dalam kepala otak tu, regardless race, language or religion, kita kena buat baik dengan semua orang. In Singapore context lah kan. Tetapi bagaimana pula cara US, cara kemungkinan Israel regarding diorang tunjukkan bangsa Arab ni is a terrorist. Macam cerita budak-budak macam Iron Man, for example. So budak-budak kecil akan tengok, and diorang akan register dalam kepala otak diorang, orang-orang yang Arab macam ni is a terrorist and is a bad person. So kemungkinan daripada situ, maybe the UN can look at it, or maybe bangsa-bangsa bersatu akan look at it and maybe change certain things. So diorang akan ajar daripada budak kecil ni that every person in this world is equal. There's no apa ni, orang cakap tak ada yang lebih daripada satu. Semua equal, semua hidup yalah as a human lah kan. So apa pandangan bro tentang apa yang saya tadi dah cakap? Okay, kalau kita tengok memang peribahasa Melayu kata rambut sama hitam hati lain-lain lah. So it's very difficult kan. So kita bersyukur that our country have educate us well lah. Yes, that's why kita boleh live in harmony and racial harmony and tolerance. Tetapi not every part of the world that thing happens. So back on the issue of why orang mengatakan orang Islam tu teroris. So kita selalu cakap look out of the box, tapi kita lupa untuk lihat in the box. So sama juga macam certain Islamic scholars kata that the non-Muslim, they don't read the Quran, tapi they read the Muslim. Dia tengok cara kita. How do we retaliate on certain issue? How do we overcome certain issue? Jadi bila benda tu, that's why kita tengok kenapa Nabi SAW tu dia berjaya sampaikan dakwah dia adalah sebab akhlak dia sendiri khuluqul azim, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang Nabi tak pilih kasih, menunjukkan rahmah kepada semua. And in fact he's an Arab himself. So why are we learning the sirah of the Prophet but we did not follow what he is trying to do? So in fact kita tengok dalam sirah Nabawiyah tu, Nabi tu dia dapat memasukkan orang bukan Islam bukan dengan buka kelas agama, bukan dengan syarahan, bukan buka TikTok, buka YouTube, tapi dengan menunjukkan akhlak dan kepribadian dia saja orang jadi jatuh cinta, kasih sayang dan menerima Islam. So this is the same thing as how do we see that memang okay, kalau US, Israel have been indoctrinated from there. So how do we as a Muslim, as an ambassador to Islam, mainkan peranan kita to be the ambassador of Islam? Betul tak? Dan kita tahu dalam Islam tu rahmatan lil alamin, menunjukkan rahmat kepada sekalian alam. So these are the things that I believe the basic fundamental issue that we should try to understand and overcome the situation. So of course some people kata macam isu Palestin Gaza ni is a political issue. It's nothing to do with religion. But deep in us, why does the Muslim in this world feel agitated? Because
Al-Aqsa is close to our heart. And we know that at the end, if you, no matter how you kata ini adalah political issue, tapi the religion punya issue it does exist. Kalau tidak, takkan the Jewish will illiterate that this is a land that promised by God. So it is linked to religion. So yeah. Betul. Jawab. Okay, I raise my case. Yeah. Ada apa lagi nak tanya? Okay. Dah habis? Kita masih ada time ke? Ada. Oh, ada lagi Berapa lama? Lagi 10 minit. Kau biar betul. So kira Selalu kita tadi kira we being judged by our action lah Yeah, our action. Okay. Dah, aku dah gabung kau. Yelah, kira macam fikir kau suka orang bual kasar-kasar dengan kau ke lembut-lembut. Mana satu yang kau akan dengar? Like tinggal maybe But of course mungkin. macam yang dia kata, tapi kita berlembut pun orang bijak kepala kita, you know. So maknanya that there is time that we have to make a stand lah. Macam mana kata orang apa, dia bukan lembut lembik. Nanti kalau lembut sangat lembik, dia jadi anakku Sazali. Betul tak? Tu lembik sangat. Tapi you know like certain parents dia orang kata, oh you must have a strict parents. Oh okay, mak apak yang tegas. Tapi kalau mak apak terlalu strict dengan tegas, what will happen to anak-anak? That doesn't mean that anak dia akan jadi malaikat. Yeah. Kan kadang-kadang nanti sekali budak-budak tu memang too strict. Oh balik sekolah balik, tak boleh campur orang dan sebagainya. Sekali bila budak ni dah start dewasa, dah terlepas kandang, dia jadi lagi wild daripada apa yang dia ada tu. So macam orang kata tarik tali lah. Ada masa you kena lembut, ada masa you kena tegas. So I believe that that is what our Prophet SAW have taught us. Yeah, of course Islam is full of love, tolerance, rahmah, but there is time that look, this is our stand. If you ask us to respect you, you must also learn to respect us. It's just a basic, I don't talk about religion, basic human punya way of interaction. You just need to be a human. Yeah. Okay. Tapi bagus juga sekarang kan because of social media also Macam dulu kan orang cakap social media tak bagus gini semua kan. But at the same time because of social media pun banyak orang dah macam boleh nampak tau macam kejahatan apa ataupun apa yang sedang berlaku lah dekat sana kan. That is one good thing, advantage also lah of social media. Macam what people say, create awareness lah. But there's another question to that. After awareness, what's next? Kau sedar apa yang berlaku, then what you should do. Sedar semua orang akan sedar. Tapi what's the next step? Take action. Yang ada pun tak take action. Itu yang tadi soalan kita tadi lah yang kita tanya kan. Because ada certain people diorang akan tanya macam korang buat ni semua apa yang korang buat? Apa kalau setakat doa ataupun setakat post, setakat viralkan barang, itu je ke? Something like that lah. Taklah, takkan kita nak hantar diri kita pergi sana Syul. Taklah macam ni macam donation ke apa-apa ke macam gitu lah, something like that. I mean donation is one of them lah yang boleh tolong them sedikit. Tapi mungkin pada orang-orang yang dekat Sokmek ni semua, diorang want more, diorang want to do more. So what can they do more while they in their comfort zone? Ada yang sampai protes semua kan. Itu semua tak tahulah. Itu sebab kita nak macam tanyalah isu-isu benda-benda macam gini. Betul. Banyak dah dikongsikan oleh Zuhaili. Banyak, alhamdulillah. Soalan korang tanya. Yes, Banyak gila soalan. It's very informative. Orang kalau dengar ni kan very informative. Ya, betul. Okey, jadi mungkin Zuhaili ada kata-kata akhir untuk pendengar-pendengar macam cakap mengenai isu between Israel dan juga Palestin. Apa yang boleh kita bantu dalam segi apa-apalah Zuhaili boleh kasih cadangan dan juga pandangan Zuhaili. Dan juga mungkin Zuhaili boleh share more about your humanitarian aid for children at Gaza, the one that you posted on your IG story. Okay. So what my last message to all is that continue to doakan dan support untuk Gaza no matter what, especially untuk saudara-saudara kita yang kehilangan ibu bapa, kehilangan anak. You know, it's really touches each and every one of us. We are true human. And never lose hope. This is something that for the rest of the world to see and understand how satu negara itu yang ingin ditakluki tetapi dengan semangat,
keimanan, ketakwaan dan keyakinan mereka that they never surrender at all costs. And they defend their homeland till their last breath. So for us yang hidup di Singapore ni, alhamdulillah, dengan segala kenikmatan, kemewahan yang kita ada, jangan kita lupa bahawasanya setiap kesenangan itu pasti akan dipersoalkan di hari kiamat nanti. Dan kita perlu lihat peristiwa antara Palestin dengan Gaza ni to be not only an eye opener but to really create and more awareness, especially in the Muslim world, that we need to stay united as one, not only for Gaza but to stay united as one, as not only as a Muslim but as a community of the world. Because each and every one of us wants to make the world a better place for all. Betul. Wow. Dah macam Heal the World by Michael Jackson. Okey, jadi itulah kata-kata akhir daripada Muhammad Zuhaili. Sekiranya korang ingin membantu International Islamic Youth League dalam humanitarian aid for children Gaza, korang boleh follow MZUHAILI. Korang follow Muhammad Zuhaili, dan mungkin kalau korang nak tanya lebih lanjut, korang can just slide him a DM. Okay. Dan jangan lupa follow kami di IG dan TikTok amancakap.sg. Kami harap semua terhibur mendengar episod ini. Kalau gurauan kami tergores hati anda, kami minta maaf kerana niat kami hanya untuk menghiburkan dan memberi informasi untuk korang-korang di luar sana yang inginkan informasi terkini. Okay guys, follow kita di Spotify, and kalau korang ada any feedback ke atau komen ke yang boleh kita perbaiki, korang bolehlah letak di kotak di bawah yang disediakan oleh kami. Aku dah DDD dia tadi Harap apa yang dikongsikan boleh memberi kita sedikit manfaat. Ya, betul. Dan mungkin boleh memberi kita pun, kalau ada keringanan, boleh membantu dalam segi donation lah dalam this humanitarian aid. Sekian. Kita akan letak link kan yang humanitarian aid ni dekat kita punya Spotify. Boleh. Ya, so orang boleh dengar sambil click on that link also lah. Ya, betul. InsyaAllah. Jadi sampai di sini saja episod kami. Kita jumpa anda di lain kesempatan. Assalamualaikum. Bye-bye.